My name is Mamata, lecturer in economics. I am going to teach economics for class 11 and 12. Mamangi previous class ta aikoina industrial sector se British rule gi makada karamba phibam da lermbage haibado akoi mamutana nainagre ngasi aikoina nainagadori basina British rule gi matamda India gi demographic conditions se karamba phibam da lermbage haibado adu amukchu khanaseba adudi demography haibase karino. Demography is the study of birth rate and death rate trends and their effect on population changes. Demography na study tawise birth rate kayamna no, death rate kayamna no, masigi hengat henda tawr pasina masina population da kayamna changes lakpage ka hebado. Adugi maramda study tawbodo adubo kaino se demography ko weba. Aruga demographic transition haidana my 3 stages se khaido e. Ahamba first demographic transition se da high birth rate, high death rate legani. Adagi second stage of demographic transition se da high birth rate, low death rate legani. Adagi third stage of demographic transition se stage da na low birth rate, low death rate legani haba. Ahum sineba stages se. Aduga first population census of India was conducted in 1881 under British rule in India. India gi khwai ahamba mikok thiba hobase 1881 da howe haba mazaida sum irregularities mayam su limitation mayam khara leirabo su madudagi akoina khangba ngambase akoigi population growth uneven lay are mafam kharadana akoigi yamna mi kungna taba mafam kharadana mi yam khara lanna taba sigumba su phange adudagi 1881 dagi hogi baduna chahi tara she leiraga adum magi keno se census se shi hogreba mikok thibase aduga before 1921 da India was in the first stage of demographic transition haibadi before 1921 da India da leiramagase high birth rate high death rate ni masigi maram se Karino haiba matamda koi early marriage ade magi medical science ke yamna chokhatpa natrabanina angang su dum yamna yan pokpa high death rate leribasna magi medical facilities adagi magi poverty adagi mi singsu laik lai su yamna kanna haitribanina magi sibagi chance se masisu yam wangameba aruga only after 1921 se sigi matung daneba akogi second stage of demographic transition horise second stage of demographic transition hoba haibadi karino haibada akoge high birth rate lerni low death rate lerni high birth rate sidi matam da dum birth control gi gase kyam tawdaba aruga dum high birth rate leiba aruga khitang kainogi medical facilities gumba khara phangakpa kholakpa kari kara tawbas lagi magi low death rate se masi leirapani adubo akoina matam sigi trend adugi after 1921 se masigi trend si yengba matamda population gi growth se adu hakna kaino tawde wangde magi total population dabu oiro growth rate dabu oiro population se adu hakna wangde haba aruga se asina kamai tawe 1951 gi before 1951 ge se Sigi mamang bhauba akogi India da population hengalapagi chance yamna wang bahaibedo adu oiramde only after 1951 se sigi matung da nekta char hengalaktana population explosion gi magi problem ga laibase social development factors in the so India se kamai tona torongge haibedo adu amuk geng seba samna harga literacy rate gengasne literacy rate was so low, very low. Only overall literacy rate was only 16% under British rule in India, and out of this, female literacy rate was only 7%. Adu khandane yango literacy rate 16% kaktani. Adugi manung daso amuk kamai tawe kaino se female literacy rate 7% kaktane ba. Adagidi sigi mathang da atai atopa indicator development factor indicator mungsi yengase akogi public health facilities haraseba public health facilities masi miyam se da phanghalamde under British rule da madugi example di kamai tawe have matamda akogi any airborne disease waterborne disease masi lakom matamda in mi se patak nana hekta shirameba For example, cholera gumba lakom batamdane
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯗꯒꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯇꯨꯔꯦꯟꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯗꯨ ꯀꯟꯇꯥꯃꯤꯅꯦꯇꯦꯠ ꯋꯥꯇꯔ ꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯃꯍꯤꯛ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗꯒꯤ ꯁꯤꯔꯤꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕꯅꯤꯅ ꯏꯁꯤꯡꯗꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗꯒꯤ ꯃꯤꯁꯦ ꯁꯤꯔꯕꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯟꯖꯟꯅ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅꯤ나 ꯃꯤꯁꯦ ꯚꯥꯔꯤꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯤꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯕꯗꯨꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯏꯝꯃ꯭ꯌꯨꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯈꯔ ꯀꯟꯕ ꯑꯗꯩ ꯈꯔ ꯍꯤꯡꯍꯧꯕ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯂꯩꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯍꯦꯜꯊ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯐꯪꯍꯜꯂꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯟꯗꯔ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯔꯨꯜꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯇꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯗꯤꯁꯄꯦꯟꯁꯔꯤꯁꯒ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯇꯅ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁ ꯄꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯄꯤꯔꯝꯗꯦ ꯀꯩꯝꯇ ꯐꯪꯉꯝꯗꯕ ꯐꯪꯉꯕꯁꯨ ꯐꯪꯉꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ inadequate ꯑꯣꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ another factor ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ mortality rate ꯁꯦ mortality rate ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ overall mortality rate ꯁꯦ very high particularly infant mortality rate ꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯉꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯩ infant mortality rate ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯄꯣꯛꯄꯒ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅꯦꯕ infant mortality rate ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯗꯨ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯦꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯉꯥꯡ 1,000 ꯄꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 218 ꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯔꯝꯃꯦꯕ contrast to the present rate 40 per 1,000 ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ 1,000 ꯄꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯆꯍꯤ ꯍꯦꯛ ꯄꯣꯛꯄꯗꯩꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯤꯔꯤꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ 40 ꯈꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯦꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ 218 ꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤꯕꯅꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯣꯚꯔꯇꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯐꯪꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯔꯨꯜꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯄꯣꯛꯂꯛꯑꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯚꯔꯦꯖꯗ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗो ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯁꯦ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯆꯍꯤ 30ꯁꯨ ꯄꯨꯟꯁꯤꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯆꯍꯤ 70ꯁꯨ ꯄꯨꯟꯁꯤꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ 20 ꯈꯛ ꯄꯨꯟꯁꯤꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯩ 7 8 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯇꯧꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ overall ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ percentage average ꯁꯤ ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯇꯦꯜꯂꯝꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯄꯣꯛꯑꯒ ꯃꯥꯏ ꯑꯦꯚꯔꯦꯖꯗ ꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯆꯍꯤꯁꯦ only 44 years ꯈꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦꯕ in contrast to present rate 68 yearsꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯄꯣꯛꯂꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯆꯍꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 68 years ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯣ high mortality rate ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ low life expectancy ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ under British rule ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ indicate ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ mass poverty ꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ economic condition kari karase asukki matik phatlamde masida yamna backward oina lerame haibase under British rules da masidagi akoina khangba ngamme haiba mathang akoina khanna gadaruba chapter sinane occupational structure haibase masi kaino occupational structure refers to the distribution of working force across primary secondary and tertiary ne haiba akoina matang saida khanagadaba amana akogi primary sector se mi percentage yamna hek depend tawri makai mase developed economy gi khudam nate mase under developed economy gi khudam ne samna harbada akoina yengsi akogi Asia da hairo advanced countries se akogi Japan hairo masaida kaino da agricultural sector se masda depend tawri base akogi modi 15% ka haine argi Germany da hairo 5% katang haine ba agricultural sector se depend to mi masing se akogi handharingai mase developed economy gi khudam neba aruga industrial sector magi tertiary sector se masdaida mi masing yamna percentage yamna depend tawri bagi depend tawri makai maso developed economy gi khudam neba masdaida ai kainoma noina phajana khangadaba se agricultural sector higher basdadi mi se lairik haigebo hairo hairoibo oro unskilled bo oro mari somehow adum thabak se suba yaneba
su sidai de magi low productivity oiba high productivity oiba aduna atopa ma oigraga kaino di agriculture sector je high reba mi sing je subu yani adu magi secondary sector high riba industrial sector high base masidai de karamba makhal gi labor se masi darkar lege haiba matamda skill labors neba skill labor haiba di ngasagi thabak se join tawdringa gi mamang se da ma hana prior training gumba phangba mi adu khaktang neba akoi gi industrial sector sidai da absorb tawba thabak tawba yadoi si industrial sector tertiary sector se sidai da si khange ko akoi gi agriculture da number 1 roina khangdoi se primary sector haiba di agriculture sector sidai da mi percentage am hek depend tawri makai madu chaukhotbagi economy nate develop economy nate industrial sector tertiary sector sekda yamna percentage yamna depend to makhai mado chaukhotbagi khudam neba adudi akhoi se occupational structure sida british rule gi makhada india se akhoi gi working force kaino to matamda yenthokba matamda kyam na depend to ge habdo amuk yenga seba during colonial rule sekda 70 to 75% of the working populations depends upon agriculture. Yango kyan chin yam the wange madu noina dum aina hana explain to badu da develop economy oibra oidabra do 70 to 75% of the population se agriculture se da depend to neba. Adegi industrial sector dadi kyam tawre only 10% khataneba. Kaidobino haiba matam akhoi hana su mamang se da demographic condition se masigi kaino to matam da khana ba matam da akhoi high gre ba kaino akhoi gi literacy rate se 16% ne khakta ne ba 16% se da yamna lari hai be yoram basu only akhoi gi reading writing khaktang hai basu dum thijal la bane ba se da masidagi kayamu gyamna mi thorok tana akhoi industrial sector se da percentage kyamna thabak tawduino hoba Tauro heba. Amna 70 to 75% se agriculture se da kaino tawre depend tawre adagi som nakan gi industrial sector se dana 10% katang tawre adagi magi tertiary sector akoina service sector hari base se dana kamain tawre 15% ade 15 kitang henba shibok tang tawre heba. Aroi akhoi economy se kyam gyamna kaino tawge matam da chaukhot lamdabge haibado adu neba argi Japan da hairo se akoina 15% katang agriculture da depend tawe haise masigi 15% se moigi labor se kyam gyamna productive oige haiba matam da they produce the food items to feed the whole nation and again export it to other countries neba advanced countries that origin moigi productivity se modern method of technology season naraga kariga kayamu gyamna moi pothok se productivity se wange hai matamda whole nation dugi fit tawnaba food items se amu pothoga mapanda mo thado ineba akoi gi india gi sidana kamai tawi 70 to 75% se masna agriculture se depend orga mi masagi moi masabo chaba konaza danaba food se masi kaino putho ineba chaba konaza de haba moina putho ina anna matam da lerami ba phibam se overcrowding in agriculture sidai mi se hekta lairik su hai tabanina industrial sector tertiary sector da absorb to bangamdra anna for example ama pige akhoi gi sigi jaga saida thabak suraga area sa thabak suraga mi ani thabak surag su 10 kg of rice puthokang amba arulaida amu mi 6 sujalla si mi 6 sujalla su kamai tawe 10 kg of rice dum puthokpa adune moina di thabak to kitang sumin naraga moi masa se ahen ba 4% do adusu adum productive oiriboi ningjaba practically the sukna natreba additional 4 mi mari and sujali bito mogi productivity se pura zero neba aduneba india da matam da british rule gi makha agriculture sector da 70 to 75% kaino to we have se depend to we have se overcrowding in agriculture ne asuki matik ma se chokhalam de adagidi another striking feature amamo masdaida matam da thorpas daida akoi regional variation in occupational structure se masi muk thore regional variation in occupational structure hai se sisna kamai tawge da india da leba mafam amaga mage working force se sector sing daida kaino yenthok pa se masi manadaba samna harga Orissa gumba Rajasthan gumba Punjab ka se sidaida na mu agricultural sector se da depend over mi masing se masi amuk hengal eba
adadagidi amarom at the same time matam dumaktada akoina Madras presidency kanaba area hojik ta harga karam state chinge hai matamda akoige Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka, Masilere, Madras presidency makada arge Maharashtra, arge Bengal ka hariba mafamse sidaidana amu kamai tore primary sectors agricultural sectors dagi tamna koi industrial sector, tertiary sectors se masidaida shift tawase hore heba masida shift over horibase sigi maramdi hairiba magi hojigi hairiba jaga state singse sidaida kamai tawi industry sing adum mathang lengkhatpa horokpa ana trade and commerce ki mafam se area si orakpa masina maram oidana mafam se tariba mi singse magi primary sectors dagi tapna akogi industrial sector adagi tertiary sector se must shift over hore haibadi number of person depends upon agricultural sector was decreasing and number of working populations depends upon industrial and tertiary sector was increasing haibaneba ngasi akoina discussion togriba se khai ahambada demographic transition under British rule se simasi phajana khange India gi maramda mathangda akoina nainagriba se occupational structure under British rule in India se masigi maramda akoi phajana khange ko masiga ngasigidi matang saida loisalasi akoi mathangda yamna maru eba chapter infrastructure se masi tawseba no ngasigidi saida loisalasi thank you